Russian, then I can ask from Alexei. Okay, great. Let's start. Okay, so I'll share you the backlog. So let's start for the task from which we need to do in the first sprint. So the first task is to create the portal for the voters and to make work list or work basket for the tasks with which they will work. So if you need, I can show you the mockup of the portal. We have a few changes from the last discussion. In this on the portal, each voter should have the information about the session on default committee. This table should contain such information: date, the name, the state of the voting, of his personal voting. Is it in progress or he has confirmed his decisions, and the name of the secretary. As for the name of the secretary, as it now is planning, they will receive in 3 different fields: the name, the telephone number, and the email. So we will need to put them in one field in this table. So that's it. Questions? So this is only the look of the portal? Yes. Just 4 columns? Yes, it should be simple. Portal, I think it should be one work list. I think repo definition. That's all about portal. Maybe we will have some protected types with skin. I speak yesterday, and I will continue our clarification today with Alpha Bank architecture, and possibly on Monday we will have skin, or I think maybe prototype, or existing portal which we can save us and some customization for it we should change. That's all. So if there are no questions, we can estimate this task. So put your marks in chat and send them in 3, 2, 1. Okay, 30. Thanks. So now we're going to the next use case. This use case concerning the making the UI of the session and the process of saving this information. So submitting just to we need to have an opportunity to return to this task and to change maybe some of the decisions. So as for
the mockup. How do they want it to be? So we will have two tabs. On first tab, one list of events. On another tab, another list of events. Here we will provide the information which we have received from the loan manager, and these fields just to make the decision for each our participant, for the user. They want to have a button to use the recommendation decisions, this one, and if they choose this button, all these decisions should be put in these fields, and this button should be on each tab. I have left this. Oh, on tab events of default, there should be use the recommendation decision, and also on tab where it is, events going out of default, also the same button. And as for the button we should save all the decisions that they have chosen into the database. I have a question. First, what about position of bulk action button? I think it should be in the same place in UI screen. I think. Which one I have missed? Which one button? This one? Yes. I think it should be at the bottom of the UI. But they want all the buttons to have on the top. On top. Okay, but you. Yes, it's just in first screen it was on bottom. Yes, so these are two variants I have sent to the bank. These two variants, and just they are now planning choosing which one. But from the last meeting with the bank, they said we want to have them all on the top. Okay, so no I think like this. So this button will be on each tab on the button, and also save and make the decisions. Vote also be on the top. Okay. And the second question about solution for recommended solution. Solution for no about checkbox in first column. Do you? As for this, which it was on the previous variants, the checkboxes, so they didn't want to use them. Because as the product owner told, that it is not simple for them to understand that if they choose the first one in the name of the table, that all the other will be put. So it should be use all data from this table when we click this button. Yes, and there one more thing that if first when a user came to his task and have chosen for some of his events, so just accept, discharge, accept, something like that, and some of them he didn't put his decision, and if he choose use recommended decisions,
they should be put only to the free fields, which are not already как это сказать, заполнены by the user. Field. Field, yeah, by the user. Okay. And we have only one column that we can edit. Yes. Yeah. Okay. All in our data came from servers. And also, what about those file buttons? I think it it needs some clarification because we have not finished solution from analytics side. I think it will be task for second sprint. I think it not for first sprint. to add files on the UI and also to make the connector to get these files, yes? As I know, we have not any finished solution for this. I think it should be connectors or something else, but I think for first sprint we need only in our UI. We need to create lists, both tabs, but I think files. Okay, we can. I don't know about files. Okay, so let's then estimate without this section, without files. One more question about I have data a model. question. Yes. These properties already exist? No. Not yet. We need to create them. So the person who works on this task should create all data model related to that form. I hope the data model will be created at current week, and on Monday we will already have all data model. Okay. Some more questions? And this is a like kind of new portal, this complete screen. No, Hello? Mash? Anupam, can you repeat the question? I have missed it. Yeah, the screen that we are seeing, is this a new portal or this is some section in process? It's just the UI of the task, so it is the portal. We make double click and opens the tasks like this. It's in previous portal which we discussed, and this is only work object form. Okay, I understand. It's business related form, not a standard portal. Okay. It's the first form of our process. And also we need some of this UI section in another parts of UI. Maybe we need because of that we need some good UI section 3 for these forms. Therefore. Саш, сейчас не уловила. Можешь мне по-русски сказать, что ты... Это it's only for Arsenij Anupam. It's not for analytics. Okay. Questions or no questions, and you're ready to estimate?
we should avoid with files button or without. And let's make it the following. First estimation without files, the next estimations just for making the section with files. It is difficult to solve. I think it's And what is the not functionality good. of file? Sorry, Sorry? Anton? What is the functionality of this file? So means for estimation, we need to know. I need to know what is the functionality of these file buttons. What events What they will do. occur when we click on file button? Yes. We just saved the standard process of loading up the file. So here will be something like connector. So we'll send the ID of this file and the name, and they will the loan manager will receive us a file, and we need to have an opportunity to save it on the computer desktop. Okay, so it is like downloading of the file. Yeah. Okay. It should be one is one part- integration. I think we need vote for this user story about our connectors for file with another vote, and I think on first sprint we doesn't need this functionality. Okay, so let's make estimation without files. Okay. And sorry, one more question. Please show UI. Okay. I see few buttons, save template and vote. Vote, is it vote button? It just close, or it should be confirm our solution. So as for this button, we should confirm that we have finished with voting, and these results will be sent to the loan manager after receiving a special request from it. Okay. So this is submitting the form. So this submitting and this save template. Okay. Okay. So please put your marks in the chat and send them in 3, 2, 1. Some comments. As I understand correctly, we should create some assignments, some process things. I think flow action, or maybe some relation for assignments in our flow, because without any UI changes, we need some flow changes, and I think it needs some time, and I think it should be bigger than 50. And it will be screen flow, right? No, it will be simple flow.
We So we have tabs. First of all, we have split for each for a list of voters. We discussed internal flow, which in the split for each. This flow is split for each flow, and this form should be should be monitored to user in this flow, and all. Блин, я даже не знаю, как объяснить. Sorry, Anupam. Давай так. Sorry, Anupam. I can try speak in Russian. В общем, будет у нас split for each, в нем будет flow, который, соответственно, для каждого пользователя свой внутри. И внутри него будет несколько ассайнментов, в которые он будет перемещаться. И вот основной ассайнмент, это который отображается, где проходит процесс голосования, он будет, соответственно, из него будут какие-то действия. Видимо, вот сохранить черновик, это будет submit, который вернет тебя на тот же самый ассайнмент. Проголосовать, это переход на следующий ассайнмент, с которого, соответственно, тоже будут какие-то действия другие возможны. Так что вот я думаю, что сюда должна войти какая-то, войдут какие-то задачи. Какие-то не войдут, какие-то войдут задачи по, соответственно, по трансформации флоу. А вот смотри, вот эти табы, это же не одна форма будет, по идее. Потому что, видишь, на каждой же есть submit. То есть это... Нет, submit, я думаю, submit делается сразу ко всему. Вот эти кнопки «Сохранить черновик» и «Проголосовать», они общие ко всему форме, а вот использовать рекомендованные решения, они каждый из вкладок. Ну, то есть ты, Саша, говоришь, что вот эти вот два таба, это будет одна секция, по сути. Да, в итоге, да, то есть на Flow Action у тебя будет одна секция. Ну ладно. Еще раз, зачем split for each? Потому что у тебя голосующих несколько. У тебя work-объект, голосование ты открыл, ты не один голосуешь, ты голосует много. И split for each, он для того, чтобы каждый голосующий мог одновременно работать. Ну, это будет часть вот с этой таской? Я думаю, что split for each нет, но вот внутренний flow, который вот, собственно, split for each, что там, мы сдаем flow. Flow означает это вот процесс голосования одного человека внутри в рамках одного комитета. Соответственно, вот этот вот flow, возможно, здесь придется реализовывать какие-то переходы, какие-то там, я не знаю, действия, сохранить, проголосовать. В это вот все. Я предполагаю, что надо будет реализовать здесь. Окей. So, which one, Mark? 80? I think 80. Anupam, we discussed about additional requirements for this story about flow updating. I think we should set 80 story points for this. So it's not only UI, it flow involves. Flow changes. More points are always okay. Dima, you agree also, yes? What? Do you agree with 80? No, yes. Okay. Okay, so 80. And go to the next. So, wait a minute, I have. Lost it. This one. Then
the data model. Yes, concerning data model, the creation of it, and so on. So, how estimated? What I do think you need? I think the main tasks for this user story I will complete at this week, but maybe we just need some clarification or something else, and I think it should be little user story where we can log work on our actions which related with that model. Okay, and so as for the marks, so 10, 20, 30, so which one? I think 20 should be enough for this task. Yes. Okay. So as for the authentication and authorization, we have discussed with the bank that they will use the standard, the existing process of creation operators in the Pega using integration model with SAP. So do we need here from our side to make some works and do we need to left this task in the backlog, or if they are using the existing, so we don't need to make some changes? So I don't understand. You said about authentication or integration for creation robots? Можно я по-русски? Давай. Здесь вот получается, что у нас нам необходимо, чтобы пользователи вот авторизовывались у нас в портале. Вот авторизацию, я понял, я просто не расслышал, что вначале. Ага, соответственно, у нас как бы клиенты будут попадать по стандартному механизму вот, по интеграции с API, да, то есть который вот у них на открытии счетов используется. И, соответственно, по авторизации вот здесь должны быть с нашей стороны какие-то еще работы, или здесь, как бы, если переиспользуют, используют существующий механизм, здесь с нашей стороны ничего не должно быть. Ну, хочется верить, что ничего не должно быть, но никто тебе гарантии не даст сейчас. Ага. То, что я видел, должно все у них благополучно, гладко пройти. То есть я пока думаю, что мы можем сделать так. Первый спринт делать без... хотя тестировать. С тестерами надо общаться, как они будут тестировать. А когда называл банк? Какие сроки? По сроку чего? Когда они смогут приступить к реализации вот этой вот авторизации, загрузки данных тестов? А загрузка вот пользователей мы не обсуждали по срокам. Угу. То есть здесь же у них механизм, они просто делают запросы, выгружают пользователей. Но, правда, там еще аксесс-группы должны быть в AD настроены. Ну, это все понятно, да. Так. What about authentication and authorization? I think we should create template or test users for web servlet, and we need creation some access group and something else, and I think it should be done at first sprint because we need some testing from our test team, and I think it should be on web servlet. So we should get this task for first sprint, and I think only task
for this user story is web servlet, no PR servlet, because we already have some access group and roles. That's all. So, is there no question? Please put your marks in chat and send them in 3, 2, 1. Dmitry? Sasha, Arsenij. I think we can say 30. So if we will do it faster, okay. It will be great. Yes. Okay, so 30 for this, we'll put it in backlog. Okay. So the other big task for the first sprint, it is integration with loan manager concerning getting the information about the session of the default committee and about all the events, all the information that will be represented on the UI. So we have already a specification concerning this service. I can show it. This one, or it is not the last one. Is it the third version? If you have updated SAS one, it is the last one. Alexey, as I see, we have two places for this specification. It's not good. No, I think the place should be the one and only, but we have different local copies of the okay. repository. Oh, very fast internet. Maybe we... Alexey, maybe you can share the specification if we need it. I can start Okay, verification. I can start verification. We need create XSD by yourself, and after that we need create service group service and some data class structure, and we need test and with SOAP UI our new service, and also possibly sorry, Маша, мы будем что-нибудь с бизнес-проверками, что-нибудь было какое-нибудь решение? Вчера еще не успели, у нас сегодня будет встреча, поговорим с ними, какие вот валидации вот на этот вопрос. То есть это... Okay, and I think we need some validation, not... That's all, I think that's all. But this is very big user story, and I think we can vote with maximum maximum value already. Maybe we can split the story, like business validation can do.
need finish requirements from bank about validation. I think we can vote for this user story without validation, and if we will give some requirements about validation, we can create user story or revote for something else. Masha? Agree. You can check the specification on my screenshot. Yeah. There are, I think, we can create one service and which has 3 methods. I think I want to create all of them at first sprint, but we need using only one first about creation, session creation. I think we can vote for 80 right now. So 80 it is the maximum, yes? Estimated mark. I think yes. In our last project, 80 was maximum value. Okay. Do you have No objections. I can go for 80. Okay. So 80, I yes? think 80. Okay. Wait a minute. А мы делить будем задачи сейчас? Или после того, как с тестерами пообщаемся? Я думаю, после того, как с тестерами пообщаемся, просто вот сейчас у нас сколько получается? На 240 поинтов. Так, а отпуска у нас никто кроме не идет, кроме меня? Я на второй неделе спринта буду в отпуске. Ха-ха. На вторую неделю, ты только на неделю уходишь, да? Да, я только неделю. Ну, у нас получается, если исходить из того вот по сайзингу, который вот изначально мне давался по тому, что закладывалось на проект, то там порядка... Изначально было где-то 800-900 поинтов. 800-900 поинтов на 2 спринта? Да. У нас как бы народу очень много. Вот мы сейчас на рефине, у нас получалось, я просто не знаю, как здесь вот по capacity, да, вот такой вашей команды будет. У нас получалось на рефине это Дима Колесников, Жанна и Анна Палман, 290 мы делали. Вот. Просто здесь же у нас чуть больше получается. Ну, во-первых, я буду в отпуске. Во-вторых, Дима, у тебя ведь экзамен на днях, да? Тебе тут некогда будет? Да, у меня нет, стоп, у меня сегодня экзамен, да, и от него очень много всего зависит. Экзамен прямо сегодня, да, то есть я вот сейчас закончу митинг, и поеду сразу туда. Понятно. Окей. Саш, смотри, я предлагаю следующим образом. Завтра с тестерами вместе, ну, они дадут оценку по тем истории, которые мы сегодня оценили, да, со своей стороны. И потом еще проведем оценку по всем оставшимся, посмотрим, насколько у нас всего получается, да, то есть, может быть, где-то там, и посмотрим, что еще, может быть, получится или не получится взять в этот спринт. Может быть, сейчас оценим все оставшиеся? Может быть, сейчас оценить все оставшиеся? Ну, если есть время, просто Диме же надо бежать будет, просто мы успеем, не успеем. Ну, Дим, ты не стесняйся, как только тебе надо убежать, ты прям уходи и все. Да просто там есть еще вопрос, который надо обсудить, и как бы я хотел успеть их до отъезда. То есть мне надо где-то час на дорогу, то есть где-то час уезжать, и плюс еще где-то полчаса на поговорить. Так что где-то полчаса у меня еще есть. Окей, ну давайте тогда дооценим оставшиеся, то есть какие у нас есть, да, ну по максимуму как бы, вот, и завтра еще, и посмотрим уже, что у нас получается. So, let's discuss
and estimate the other use cases which are planning for the second sprint, or maybe can be taken in the first sprint. So as for use case confirming of the voting. And do you see my screen? Yes, it is okay. Yeah. So use case for confirming the voting. This is just as I see, not as not a hard task. So what do we need to do in this task? We need to make working this button. So when we choose to vote, we check that we have decisions for all events on both tabs. If some of them are not filled in, we need to make notification near this string, this event that it is not filled in. Please put your decision for this event. And if it is okay, we'll need to go to another assignment. We need to, I think, to close this assignment and return to the portal. Даже я ничего не понял, что-то меня запуталось. Please open the backlog list. UI about voting, about information. Или мы... As I remember, we said that UI on voting has a button about confirmation. Окей. So, Саш, можно я по-русски уже, чтобы быстрее? У нас, я правильно понимаю, что подтверждение голосования, вот работа вот этой кнопки «Голосовать» и переход там на следующий assignment, это будет, ну, и закрытие, да? То есть это мы сделаем вот в рамках вот этого use case. Да, я думаю, что да. Если бы они на кнопке сошлись, то... Ага, окей, соответственно, тогда вот это я... Статус... Okay, so this is excluded. Okay, the next one use case is just charging of the voting. So what do we need to do? When the user have chosen to vote, he confirmed that he has make decisions and they can be sent. But then this task is closing and this UI is closing. He returns to the basket and then go for a hunt or something like that, and come back, open his task, and see the UI. So the UI is the same as for the previous assignment. So excluding, he doesn't have a button use the recommended decisions, and he has only one button to discharge the voting. So, and when we choose discharge the voting, we will need to return for this assignment where all his decisions that he have put in earlier should be saved and showed. Okay, I have some clarification. We should use all sections which we just created for previous UI, but they should be only for it, not for edit. And we should create only one new button for this UI. Maybe some instructions. That's all about this UI. The main problem
for which user story was routing and flow changes. We should go for previous assignment, and this is the main problem as I understand. That's all. Well, the previous assignment, and also to change the status of all the committee. Okay, yes. It should be done automatically. Yeah. So, questions, or are you ready to? And what about status? Do we have a user story about stages? Yes, this user story we have in backlog, but I didn't get didn't talk about the statuses and have an acceptance from the bank. So okay. I think we need only reuse some sections, create new flow action, create some top sections with new button. That's all. It's so simple. You talked about routing, so this form performing another participant. The same. The same. Oh, the same one. Mm-hmm. Okay. Some more questions? Dmitry? No. No. No questions. Okay, so let us estimate this user story, put your marks in the chart, and send them in 3, 2, 1. It's so different. So you think it's just button and reusing all sections should be reused. Only top sections with new button. Maybe we can some work on routing. That's all about this user story. I think 30 it's so very big value for this user story. Maximum should be 20. I think 20 it's a It's okay, in the middle. It's okay. The consensus opinion. Right. Anupam, do you agree? Anupam? Yes. Yes. Okay. Okay, and just for me to understand, yes. So in this user story, we will do this UI and also the routing. So I will, the process will be cycled. Yes. Yes. Okay. So wait a minute. I will put this here. Okay. So as for statuses and stages, let's discuss it earlier because I didn't have what to show you, what statuses they want to have. So I think we don't have any requirements for this user story. You don't need them. Yeah, no, so sorry. We need requirements, but we have not. No. Yes. So let put it the estimation of the story till we'll have the requirements for it. Yeah. Okay. Okay. So the next one is integration with loan vendor. Concerning getting the status of voting.
So in the story, loan manager will receive the request for how's going on with the section, and we need to send back the ID of voters and have they voted already or not? Have they confirmed or not? So the specification also. I think it should be 2 new methods in our service. I think we can use one service and 3 methods, as I said previous. That's all about my qualification. Sorry? This service doesn't exist in our system, right? We need to create. Not yet. We need creating XSD, and after that creating service package, and some class structure. XSD will be provided by bank, or we need to create. No. We need to create it myself, yourself, or something else. So, some more questions? I think no. Okay, so please put your mark in the chat and send them in 3, 2, 1. Anupam. Okay. Sorry. Please discuss, provide your comments. I'm just confused if means XSD creation is difficult. No, not so difficult. I saw XSD for Flex. I remember. It was very big. This XSD should be with 10 or something else tags, and I think it will have simple structure. Okay, then I think 950. 30 is a good value. We can do it at 30. 30 or 40? 30. 30. Okay, let me put it in that lock. 30. Okay. So I think it will the same tasks. Value. Sorry? I think both of these tasks should have the same values. 30. So this also 30? Oh, this use case is a story is concerning getting information. Will receive the request to close or to discharge the section. And if we need to close, we need to check that everybody has confirmed their voting and send back the results. So the results should be sent in simple structure. ID of the voter, ID of the event in the lists, and ID of the decision. So we will put also 30. Okay, maybe the next one, it is integration with Loan Manager concerning getting the files. So as we discussed before, that on the first on the UI we'll need to have some buttons or links to download the files that we will receive by this connector
That's it. So in this user story, as I see, we need to make getting these files from the loan manager and add them for the UI. It should be swap connectors, and we need we should have binary data on response. Am I correct? Binary is 64 encoding. Base 64. Okay. Questions or comments? Do we have already existing service from bank side? No. They will also make it for us, as I understood them. Okay. And what the content of this file and format? It will be like Excel tables. So in these files, they will contain the same lines, but with more information. So we do. That's why we do need to put this only a few information in the UI interfaces, and all detailed information they will get from the file to make their decision. So just tables in Excel. Его здесь нету. Any more questions? No questions? No. No. Okay, so if you're ready to estimate, please put your marks in the chart and provide them. It doesn't work. Provide them in 3, 2, 1. There are some problems. I don't see them. So about my points, I never worked with files, so maybe Sasha told me the difficulties with this. You should save, I think, this file, and I don't know how we can store it now. It's different from. Also, I'm fear that we can some problems with coding or something else. We don't need to save this file in database, right? We just need to download it, whatever the file we received from the bank. Sorry, I don't understand. We just create connector for bank side where we can from bank side we can receive binary data, and in our site we should create some files and I think store it when I don't know where. No, I'm guessing it's something like OBIP integration where we are getting the PDF file. So here in this case we will get the Excel file from the bank. We just need to decode the data that we'll receive from the bank. This will not be stored in the database, but it will be downloaded directly on the user screen as it happens in OBIP process. I think it is like that. I think you are right, but we have not finished requirements from bank. I think it should be saved on your
file system, not database. You are right. So It are should be you saved going to on a use browser cache cache. management? Sorry, Alexey. I think the file should be saved on a browser cache. Cache. Browser. So we don't need to store it anywhere. Mm. And how it look like for user? He just clicks on button and The what standard next? file downloading dialog. Sorry, Alexey. I think it should be like standard file downloading dialog. But you told that we're not saving this file. If we On say a user local storage, but not in Pega. okay, no problem, no Pega, but we have problem about solution. One way we should use swap connectors, and we receive binary data, and we save by this file by Pega on file system. First, second, we use browser Okay, links, and this file already saved in file system, but we can open it in browser. Maybe we should use something like a blob in our database. No. We sorry, no, we just speak in Russian because we need some requirements. Смотри, Алексей, у нас два варианта. Ну, я понял, что ты хочешь сказать, что мы сначала скачиваем его себе и потом уже передаем в браузер пользователя. Ну, ты смотри, тут совершенно два принципиальных. Если ты говоришь, что стандартная загрузка через вот как браузер вот показывает, Да. если ты загружаешь какую-нибудь ссылку, это одно. Это все отдается народку браузеру. То есть там просто достаточно линка тогда на то, что ты У нас не будет линка, у нас будет сервис. Вот, да. А раз у нас сервис, то это будет выглядеть немножко по-другому. Мы будем как-то сохранять этот файл. Ну, получается, сохранять где-то на пиговской стороне и потом пихать это в браузер, но в браузер мы же пихнем со стандартным вот этим вот диалогом сохранения. Ух, не уверен. Я думаю, что даже, Нет? скорее всего, нет. Потому что это тебе надо на JavaScript что-нибудь дописывать. Как минимум. Я не знаю, я вот такого не делал еще в Пеге. Я думаю, что все не очень просто будет. А вот сам парсинг из тех данных, что нам придут в файл, это мы делаем, да? А там парсинг это просто вот то, что мы имеем его имя, расширение и содержимое. Ну, то есть, как я это вижу, у нас есть имя, нам пришли бинарные данные, которые мы должны сохранить, и мы просто с этим именем сохраняем бинарные данные. То есть нам надо где-то иметь, не знаю, папочку какую-то. Или может в Пеге какой-нибудь темп, куда записывать этот файл и давать уже ссылку. Пегу ты не приплетешь, Пега на клауде крутится, она тебе не локально поднимет. Папочку в Пеге, я не знаю. Единственный вот какой-то такой красивый вариант — это добавлять attachment. Что еще раз? Добавлять attachment. То есть ты выгрузил, у тебя добавился после этого attachment в work-объект. Но это как бы мы сейчас обсуждаем, как реализовывать, а тут голосовать по этому поводу пока вообще... Будет. Нет, ну у тебя, смотри, у тебя как бы будут они подгружаться уже в базу. У тебя будут в work-объекте, они доступны всегда. То есть ты нажал один раз, ну это тоже как-то глупо. Это могли бы сразу передать тогда. То есть тут надо еще обсудить требования. Давайте пока не будем голосовать по этой задаче. Маш, не против? Короче, тут не факт, что всеми стандартными средствами пеговскими обойдется, да? Да, то я вообще пока не очень понимаю, как это выглядеть будет. Маш? Так, то есть у меня такой вопрос, на самом деле, то есть сейчас как бы нужны более детальные требования, да, то есть как они хотят, чтобы это выглядело. И... Ну да, вот на текущий момент я пока не понимаю, как это реализовать, потому что я не понимаю, чего они хотят. Окей. И
такой второй вопрос. Если бы это было как изначально, что они нам передают файлы, или хотя там такой же, если в первом же запросе они нам передают, и мы их у себя как-то выводим. Или здесь такая же Можно проблема? так, да. Я просто такой вариант вам Соответственно, понимаешь, какая штука? Передать можно, да. Но, например, давайте отдельно оценим задачу по принятию этих файлов. То есть внешний ввод мы оценили 80 story-поинтов. Ага. Давайте, там, не знаю, парсинг этих файлов из внешнего ввода отдельно оценить, потому что я еще пока не знаю, что у нас там будет. Ага, окей, хорошо, тогда мы И требований, соответственно, нет. Давайте пока это не будем оценивать. Ага, то есть ее откладываем, хорошо. So, what is left? What is left? Так, сейчас я себе комментарий напишу сразу же. Да, и покажи нам это. Меня просто выкинуло, поэтому сори. For Anupam, so we postpone this story. Okay, why? Due to lack of requirements? Yes, we need more requirements. Okay. Саша, можно будет, если что, вот там на общение с технологом с их стороны вот по поводу файлов подключить, чтобы вы Да, там, пожалуйста. может быть, быстрее решить этот вопрос, чтобы, ну, не через Хорошо. Okay, so what we left? We have left email notifications. So let's start from this one. This email notification should be sent for all our participants from the committee. All participants we will receive in the first integration concerning the creation of the session of the committee, and send the email. The text of the email concerning not only plain text but the information from that should be, как это сказать, настраиваем или вот with parameters. And how many and what information? I will just customizable. I think we should use some information from work object. It is a common practice for sending email in Pega. I think it's not so problem. To use parameters? Which parameters you should use? Сейчас я хочу найти. I have sorry for this pause. I'm just So here it is. Do you see? Yes, this one.
So we need to put in what is it? We need some information about our work object, which include in email body something like last name or maybe some dates, which already has in our work objects. As I understand? Yes. No, there is no requirements for dynamic staging or something else. It's only information in email body. Yes, As I am correct. and the link for each participant just to go to the portal and to work with the committee. About link. It should be our link in Pega or something in our place. So the idea is the following. The participants is just the high directors. So they will don't see it in Pega, so they will need to have some notification. They will receive this email that the default committee has started. Please make your decisions, and they need to have a link just to go in and to make this decision in Pega. So the link which takes to them to the portal to the task, here it is. They want to have a straight link for the task. So if it is not possible to make, I will tell them. But if it is possible, it will be better. I think it's not possible. We need different links for different users. But we will send. Okay, I understand you. I understand the problem with this. So we can clarify these requirements after these meetings. I think we should not involve these requirements about them. Can I continue sometime later? I need to Yeah, you can go. Okay, when I see the result of the question later. Bye. Okay, удачи. Okay, we just need to create email notification, and maybe we need to create some emails account in internal Alpha Bank email server. I don't know about it. I need some discuss with Alpha Bank architecture. And one more question. Yeah, these email notifications can be. Сейчас лучше по-русски задам. Можно ли будет их настраивать через там портал бизнес-администратора или как-то вынести их туда? И насколько это сложно и вообще юзер-френдли? Потому что мы говорили, что это не очень красиво будет выглядеть. Это будет не выглядеть некрасиво, смотря что настраивать. Ты тело Я письма сегодня хочешь с Сашей вот перенести? хотел обсудить отдельно. Да, вот тело письма. Ну, типа просто большие такие текстовые прессы вот с текстом писем, и в них, может быть, именно в качестве каких-то тегов, там, e-mail адресата, информация о секретаре, что-то подобное. Там будут, можно вынести вот эти correspondence рулы, но там им нужно знать, что какие property отвечают за какие поля в work-объекте. То есть, но они, может, статически только будут править текст. Ну, если они статический текст правят, то им, в принципе, легко будет. А если они будут property править, то им надо будет знать, как они называются и с какими полями связаны.
Ну, вряд ли, они не потянут, мне кажется. Директорам делать нечего, что ли, чтобы настраивать property. Ну, То есть я думаю... голый текст можно вынести. Ну, в смысле, весь Also, correspondence rule. okay. Also, we need delegating some correspondence rule with tasks should be included in this user story. Pam, it's for you, for your opinion. One more question about delegation. So we have to create a business portal. We already have a business portal for this environment, but possibly we need some customization for this business portal. I think it should be in our user story. Do we have this user story in backlog about business admin portal? Yes, we have, but I have marked it in yellow because till now I didn't finally understand. Will they need these? They really need these customizations, which they want to do on this portal or not. So I think we can. If bank want to change some email email bodies, we should customize some business admin portal for that. Okay. So, and can you provide the marks for the and customization just to make it they will be in user story about portal of business administrator, and as for the notifications, they will be only creating them and. Okay, I understand. I think we need big, so big task for customization business portal. We need create some methods or algorithm of customization. After that, delegating, which will include in notifications user story, very little. Я думаю, там несколько минут будет занимать. We just need create some favorites, my rules or something else, delegate some delegation structure, and after that it will be simple for delegating notifications, correspondence. That's all. Okay, so let's estimate this, like we will have another separate task for customization of the portal of business administrator. So how it will be, just as we have done it. Sorry. Я предлагаю оценить данную задачу следующим образом, то что мы предполагаем, что у нас есть отдельный user story по кастомизации портала бизнес-администратора. Okay. Вот, то есть мы просто отдельно, я им скажу, чтобы они понимали, откуда ноги растут. То есть, как бы, потому что даже если не выносить для доступ на редактирование и выносить при условии, что у нас есть хороший, готовый для нас портал администратора, там оценка же плюс-минус одинаковая получается. Ну да, тут не важно. Главное. Ага. Окей. And question about email account. Who will be setting email? I don't have answer for these questions. I need some clarification. It's side. On our side or? No. I think it should be internal
Alpha Bank email account. Maybe we already they already have this account and we can use existing. I don't know. Okay, I so think the main problem is send notification and not creating email account. okay, and how it is better to estimate each email notification separately or the scope of them? I think the most bigger problem is send first notification. After that, we just need to create some word or something, some correspondence rules. It's not. It's very simple task for all of us. Okay. If out on pen because he doesn't need Russian, and I think we can estimate first of all notification user story the biggest value, and all another for 10 story points, for example. Okay, so let's estimate the one for this one for the beginning. Yes, the grade session that and there one and the other will estimate after that. Okay, so if you're ready, please put your marks in the chat and send them in 3, 2, 1. How interesting. And when do I 50? I think this notification. Sorry, Anupam? I don't. In this task, we need to estimate, like, we need to send the mails to all participants when the default committee is created, something like that, right? Just mail notification to all the participants. Может, ты знаешь, что ответить? Or if I miss something, I don't know. Я не совсем поняла вопрос, можете мне... Anupam, these use stories are about sending emails to all committee participants using email templates. Is this a question for me? Sorry. Hello? Will you please repeat? Лёш, ты там с Анупамом можешь... Anupam, these use stories are about sending emails using templates previously saved to the all committee participants. Yes, that's what means. That's why I understand we need to do in the story. So if I miss something, then I don't know, but I put my sizing based on that. That we need to send the emails when the work objects are getting created. That's it. We need to send emails. Yes, we need to use some work objects which was included in some correspondence rule. Yes, it should be. It will be great. But also, I think we will have some problems with sending, because we don't use work parties, and it should be not notify or notify all on something else standard notification. We possibly we can choose our custom activity for notification. I don't know about it now, but I think I knew that
on this environment, we have not good custom notification activity. So in this custom notification activity, you think we should choose email respondents and, ну, короче говоря, в этой activity мы должны сами выбирать тех людей, которым нужно отправить. Ну, у тебя стандартно он отправляется или за этим... Ну, в work-party. Да, по work-party или по тем, кто засанен. А у нас их не будет. А там у тебя будет, я так понимаю, список e-mail, которым ты должен отправить. Просто То есть ты можешь или искусственно как-то в work-party заполнять, что, наверное, неправильно, или что-то попробовать с этим. Ну, короче, по ним надо бегать и уже каждому отправлять. Поэтому я думаю, тут проблемы будут из-за этого. Ну, потому что я точно знаю, что там были проблемы с этим в другом проекте. I think we can vote with maximum value 50. If we will do it faster, it will be great. Okay, so if there are no... Pamela, we discuss in Russian about some customization for email activity because we have some problem about empty work parties and something else, and we need some customization for this activity, and it's possibly problem, and already we possibly will have problem with email accounts, maybe something from bank side or something else, and I think we should involve this risk in our vote value, and I think it should be 50 for that moment. Okay. For this moment. Okay, so this use 50, and there are 3 more notifications. Two are the simple one. It's just we mail the secretary when all the participants have confirmed that they have their votes, and another one that one of the participants has discharged his results. So сильно накрученный. Oh, sorry. This task has a different UI or email body. So it has difficult. Okay, I see. I think it's only creating new correspondence, and all another task should be created in previous user story, and I think it should be minimum vote story points value. I think 10 for all of them. And question about a list of recipients. We have difference for these tasks, or it just one static list? We have different recipients for the emails. First one that we have discussed, it all participants that we have received in from loan manager from the list. There are 2 other emails where we have only one participant. It is the secretary. And his email we also received from the loan manager. And another one email, we need to send it only for those participants who haven't already confirmed their votes. So we not only
resave our template. We just changing a list of recipients. Yeah, it should be different, but if we use custom notification activity, which has input parameters as email address, I think you can create all cycles for sending where you set input parameters for our customization activity, and it's not so big a problem. Okay. And so the moment when it should be sent also be including this user story, yes? Событие в момент которого, то есть это тоже вот здесь эта логика будет закладываться, да? Событие, в момент которого что? Событие? Должно будет отправляться сообщение. Ну, оно, я так понимаю, не динамически будет формироваться событие, то есть в какой-то момент процесса. Да, то есть, ну, у нас... Оно будет отправляться с assignment, наверное. Там что у нас, какие-то SLA предполагаются или что? У нас вот по одному SLA нужен. Ну, его отдельно оценим, давайте. Ага. Просто здесь вот у нас как бы о завершении, там нужно поймать, когда все подтвердили. То есть вот... То есть нам нужно еще реализовать все изменения во флоу. А покажи, пожалуйста, бэклог. Кого бэклог? Угу. У нас там остались какие-то задачи? Ну вот у нас только остались вот эти уведомления дооценить. Можем их отдельно потом. Okay, we discussed requirements, and maybe we need some actions for creating SLA, for creating events when we need sending notifications. And I think then it's not enough for all of these tasks. We need clarify information about events when we should send notification. I think first of all, last of all, with number 15 about notification for secretary. Where, когда он должен называться? Когда все, да? This when some of the participant has choose discharge. Discharge. So this is pretty simple. Yeah, The last one. It should be 10. About notification about finishing our process when all of participants already vote. I think it should be 20 because we need some times for flow or something else for events. We need, как сказать, в общем, надо события отловить, это как-то. To catch. Yeah. To catch an event, maybe we need create declare trigger or something else. I don't know. I think it should be template story point because we need some not clarification. We need we just need creating some architecture for
for our process, and after that we can vote for this user story. I don't know about events for this user story. В общем, я предлагаю пока не оценивать, ну, можно оценить по максимуму, можно вот так вот. Ага. Ну, давай лучше потом оценим, то есть мы Да. проговорим отдельные требования, то есть как бы вот какие у нас, ну, и потом дооценим, то есть еще раз соберемся, дооценим ее. And the last one is about finishing voting period. We need create SLA for this. I think it should be 20 because we just need correspondence and we need SLA. That's all. It's not so. Arsenij, Anupam, do you agree with 20 mark or you Yes, have that enough? 20 is fine. Yes. 20 is fine for me. It's the same. We're using the same identification activity, but only SLA. I don't know about static time or something, or just we have property for timer. It's not so difficult for us. I think. Okay, so now we have 400. I think it's okay. And as for по распределению задач, мы сейчас же распределим или, Саша, ты в офлайне распределишь кому что? Я могу, в принципе, сейчас озвучить, как я это вижу. По Арсению и по Анупаму у меня есть понимание, а по Дмитрию пока нет. Ага. So, Арсений готов послушать? Ну да, давайте сейчас. So, about first sprint, I think UI task about portal and about main UI forms should be assigned to Anupam. Anupam, do you have some problems? This is the story about portal. First about portal, second about main screen. Maria, please show for us UI. Portal and first step in process. I think yes. With two tabs. Well, we already discussed. Yes. Okay. It's sorry. Okay. Okay. We just we clarify all requirements with you. I think on Monday. That's all about this user story. I think we have skin. We will already have skins and something else information which we need for creation of portal. It should be the first task for you. А еще вопрос, там с доступом по не кикают? Нет, у него все нормально, он в внутренней сети Альфа-банка? Да, он сидит на Нижегородке, на территории Альфа-банка, то есть... Ну все, ладно. Дальше? Или еще? Так, ну, в принципе, мы с Арсением, я могу так сказать, что с Арсением я планирую интеграцию привлечь в первом спринте. А так как мы пока еще не поделили остальные задачи, я пока ничего не могу сказать. Хорошо. So as for the Confluence and Jira, they are
creating. As they will be created, I will let you know, and we'll put all the necessary information there. As for how to make... Саш, можно я просто задам вопрос по поводу доски в джире? Ты сам скажешь, как тебе вот удобнее, или там какие-то... Не, вообще все. Все равно, да? Как вам удобнее, так сделайте, да. Окей, хорошо. So that's for today. I think that's all. Yes, for today estimation. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye. See you on Monday. Bye. Okay, bye.